Today we are going to see two things. Number one, we are going to see how to write cell notation. And number two, we are going to see how to calculate E naught cell, or it known as standard cell potential. So we're going to learn these two things. For that, we need to have example. So in this example, I'm going to talk about a galvanic cell made up of two metal. One is nickel and the other one is chromium. Okay, nickel and chromium. So step number one, please go to your standard reduction potential table. Okay, from now onwards I will use a short form SRP table, SRP, standard reduction potential table, SRP table, and find the value of E naught reduction for nickel and chromium. Okay, that's the first step. So question asks us to write the cell notation as well as to calculate the E naught cell or standard cell potential for a galvanic cell made up of nickel and chromium. So as step number one, we refer to standard reduction potential table or SRP table for the E naught reduction value. Okay, so I will write the first one. Nickel 2 plus aqueous plus 2 electron to nickel solid. Okay, you can open the table at the last page of the tutorial book and check for the value. So here I see the value as negative 0.25. So E naught volt negative 0.25. Okay, then we go to chromium. Chromium is negative 0.74. Negative 0.74. So chromium 3 plus aqueous plus 3 electron, chromium solid negative 0.74. So these are the values that we get from the SRP table for the E naught reduction. So based on what we learned yesterday, the second step would be we have to determine who is the anode, the negative terminal, and obviously who is the cathode, the positive terminal. Okay, we have to determine that too. So based on the value here, you can check our E naught reduction of chromium is more negative. That means here the process will be oxidation, and oxidation always occurs at anode. And bear in mind, the equation is in the form of reduction. But we have to do the oxidation process here. That means we reverse the equation. Chromium solid, chromium 3 plus, aqueous plus 3 electron. And do not forget, this is now E naught oxidation. Reason, we already reversed the equation to oxidation. Okay, and then here we get the value positive 0.74 volt. Setakat ni okey ke? Boleh ikut ke? Boleh, sir. Okay, good. Then we continue with the cathode. Okay, now we go to the cathode. Obviously, when chromium become the anode, the more positive undergoes the reduction. That is obviously our nickel. Okay, nickel. That will be our cathode. So nickel in the form of reduction. Sebab memang berlaku reduction di sana. So nickel solid. And this one remain E naught reduction, negative 0.25 volt. Okay. So now these two at anode and cathode are known as, we can call them as half cell reactions. Okay, those are half cell reactions. We are going to find the overall
overall cell reaction. Okay, in our overall cell reaction, bear in mind we have to cancel our electron. However, the number of electron is not the same, so we have to make it same. That means this part we multiply by 2 and this part we multiply by 3. Therefore, here will become 6 electron and here become 6 electron. Both electron can be cancelled off. Okay, and since we multiply by 2, this will become 2. So 2 Cr solid plus this one we multiply by 3, so become 3 Ni2 plus equals produces this one multiply by 2, so 2 Cr3 plus equals plus, and this one multiply by 3, so it become 3 nickel solid. This is known as overall cell reaction or equation. Dapat overall? Can you see, or you have any question you can ask now? Let's say you don't understand how we get the overall, you can always ask. You able to get the overall? Do you able to get? Can? Sir. Yeah. Yes, any problem? Yes, who's that? So we go to cell notation. Next slide, Next slide, slide number 12. Okay, we are going to write cell notation. Cell notation we have to get from overall cell reaction. Okay, wajib your cell notation boleh didapati daripada overall cell reaction. Lepas tulis overall cell reaction, you boleh buat cell notation lah. Okay, cell notation ada format. Mula-mula kita kena, dia ada cell bridge, Sol bridge tengah-tengah Sol bridge. So kalau ada dua garis macam itu Sol bridge Kemudian sebelah kiri anode ataupun oxidation, sebelah kanan cathode ataupun reduction. Okay, ini format. This is known as the format of cell notation. Cannot change the format. So for this what we call this example, kita cuba tengok siapa anode. Anode is chromium kan? Anode is chromium. Chromium is our anode, so itu mesti sebelah kiri lah. So go here, then we write D. So chromium, dia kena mula dengan solid. Chromium solid slash. Slash itu boundary dikenali sebagai boundary, sempadan antara dua fasa. Boundary between two phase, the solid and the aqueous. So the aqueous is Cr3 plus aqueous, 1.0 molar, close bracket. Okay, kemudian Sol bridge. Sol bridge tak payah label. No need to label. Even boundary pun tak payah label. Ini untuk first time lah kita belajar. I write that boundary. And then cathode the other side, similar way. So our cathode just now is nickel. So nickel 2 plus aqueous, aqueous, 1 molar, and then slash nickel solid. Okay, ini dikenali sebagai cell notation. This is known as cell notation. Now, in terms of marking, how they will mark your cell notation, a lot of technical things here. Phase compulsory, boundary compulsory, Sol bridge compulsory. On top of it, it can be wrong if you don't have this 1 molar. It can be wrong. Everything else you ada, you terlupa nak letak 1 molar dekat sini. Contoh contoh macam ni. Sini you pergi buat macam ini. Okay,
Everything else correct, still di pangka. So, format is very, very important for cell notation. Do not change the format. Clear? Next is E not cell. Very simple. E not cell adalah tak susah pun. Very simple. You follow my formula. E not cell sama dengan E not oxidation tambah E not reduction. You jangan guna formula lain. Ini saja you guna. Do not use other formula. I repeat again. Very soon is next week we will do quiz 1, and the following week will be quiz 2, and so on and so forth. Okay. So formula, please use my formula. Do not use other formula. Kalau dalam test nanti, kalau UPS ataupun dalam quiz kita, you guna formula lain, then saya terpaksa pangkakan. Sebab ini formula yang saya nak you guna untuk kira E not cell. The book may give you different formula. I want you to use this formula. Clear? Clear, sir. Why I insist so much? Because it's very simple. Once you get the half cell equation, kan? Sekali you dah dapat half cell equation dengan overall, you punya tugas jadi sangat mudah sebab hujung sekali ni kena tambah saja. Betul tak? Did you realize? Can you see that? Yeah. That's why I said the job is very easy. 2 in 1. Sekali boleh selesai. You boleh selesaikan half cell reaction, boleh selesaikan overall, dan boleh selesaikan E not cell. Berapa perkara tu? 3, 4 perkara dalam satu solution. You tak payah kira-kira banyak kali, kira-kira semua. So what? Okay, what is the value? Berapa dapat? Tambah dua-dua tu. Mesti positif kan? Positif berapa? .49 volt. Semua dapat ke 0.49 volt? Masa nak tanya? Yes, sir. Can I? Alright, good. So what we have covered so far for today's lesson, setakat ni first, we have seen the half cell reaction, how to write for both anode and cathode. Then we look at the overall cell reaction. We managed to calculate we managed to write the overall cell reaction, and then we managed to calculate the E naught cell. After that, following from the overall cell reaction, we managed to write the cell notation. Okay. Now we are going to the new thing in our lecture. The next part in slide 13 is known as standard hydrogen. It's called She. Standard hydrogen. Cuba tengokkan nota, nampak tak She? Standard hydrogen apa? Cuba tengok siapa dapat jumpa. Standard hydrogen? Electrode. Very good. Standard hydrogen electrode ataupun dikenali sebagai She. The special thing about she can be anode, she can be cathode. It can be both anode or cathode. Okay, contoh let's say I take an example. Let's say we take example of metal example, kita buat galvanic cell ataupun voltaic cell lah, boleh lah. Asyik guna galvanic kita try nama lain pula. Let's say I build a voltaic cell. Voltaic cell ni consists of zinc electrode dan juga She. Katakan saya buat macam ni Saya ada zinc electrode and She, contoh lah. So I set up the apparatus. Okay. You can look at the drawing for She. Macam mana drawing She. You must learn how to draw the She. Mesti belajar macam mana nak lukis. So katakan saya ambil contoh beaker pertama. Okay, and then beaker kedua. Okay, beaker kedua ni saya jadikan She lah. So
Sekejap sebab dia kena lukis betul-betul. Okay. Right. So this is in the roughly my drawing is not accurate, so accurate lah, but roughly lah. Okay. Nampak ke drawing saya ni? Dia tak berapa ni lah, saya padam ni sebab dia rapat sangat. Sekejap saya turun sikit, takut tak nampak. Okay. Boleh nampak ke drawing saya ni? Nampak ke? Nampak. Okay. Jangan lupa ada garam apa garam pula. Titian garam, salt bridge So ni pun kita label. Okay. Okay. Now you must listen carefully lah. How does this happen Okay, what will happen? You pernah tengok voltmeter tak? Have you seen a voltmeter? Pernah Voltmeter ni dia macam ni tau. Dia ni satu box. Saya drawing tak berapa pandai, tapi saya roughly letak Voltmeter, this is the panel, reading panel. This is the box. Okay. Sini dia ada positif, sini dia ada negatif. Betul tak? Here will be the needle lah. And then the scale will be here. Betul ke? Roughly Okay, now what you do, you imagine you do this experiment You bayangkan you buat eksperimen ni. Okay. So sini zinc electrode, sini She lah, saya letak macam ni lah. Kemudian sini ada crocodile clip, sini pun ada crocodile clip. Can you imagine that? Guys, can this is, imagine this is the apparatus lah. This is the apparatus setup setup of apparatus. Kemudian sini ini dia punya clip wire, sini dia punya clip wire lah. Daripada zinc satu, daripada She satu. Okay. Okay, saya pergi touch terminal ini. Kalau saya touch terminal ini dan voltmeter deflect menunjukkan bacaan, contohlah menunjukkan bacaan 0.76, contoh 0.76 menunjukkan bacaan, maksudnya zinc adalah positif terminal, She adalah negatif terminal. Setuju ke tak setuju? Kalau saya sentuh positif terminal untuk zinc dan saya sentuh She untuk negatif terminal, ada bacaan menunjukkan 0.76, maksudnya terminal saya untuk positif dan negatif adalah betul. Itu maksudnya sebab ada bacaan. Clear? Can you understand the process? Okay, I repeat one more time Saya set up benda ni saya set up benda ni, iaitu satu zinc electrode dengan She dalam beaker, semua ni saya set up lah Kemudian clip wire ni, ada dua clip wire. Saya pergi sentuh terminal positif, sentuh terminal negatif. Bila saya pasang dekat terminal positif, terminal negatif, jarum dekat voltmeter ni menunjukkan bacaan 0.76. Ada bacaan lah, kiranya ada bacaan bacaan positif 0.76. Kesimpulan saya ialah terminal yang saya pasang positif dengan negatif adalah betul. Jelas proses tu? Jelas. Now what happen? Ceritanya lain pula Bila saya ambil pen merah saya buat proses yang sama, benda yang sama. Ini clip wire, ini clip wire. Saya sentuh positif, saya sentuh negatif. Iaitu zinc saya sentuh positif, She saya sentuh negatif, tapi bacaannya bawah kosong. 0 volt lah, 0 volt. Apa kesimpulan saya? What will be my conclusion? Saya sentuh di terminal positif dan negatif, tapi bacaan bawah sifar volt. Adakah terminal saya betul?
Adakah terminal saya betul? Apa anda rasa? Salah. Terminal yang saya pasang adalah salah. Terminal yang saya pasang adalah salah. So saya beri anda dua situasi. You kena dengar situasi. I give you two situation. One, you touch the positive and negative terminal. Ada bacaan positif. Lagi satu situasi, positive and negative terminal, bacaan bawah sifar, bawah kosong. So bila kita dapat bawah kosong, terminal yang kita pasang adalah salah. Terminal positif dan negatif adalah salah. Sekarang kita tahu kita dapat bacaan bawah sifar, kita tahu Kalau kita nak lebih daripada sifar, apakah tindakan yang perlu kita buat? If I want to get reading, still I want to get reading, what should I do? Tukar terminal. Very good, very good. Switch the, Bahan tu dekat terminal lain. yes, very good. Switch the terminal. Tukar je terminal. Maksudnya apa? Ini clip buaya, bawa sambung ke sini. Ini clip buaya, bawa sambung ke sini. Betul tak? Betul. So bila kita switch dia punya terminal, clip buaya tu switch, maka kita akan dapat bacaan lebih daripada sifar. Kalau lebih daripada sifar, terminal betul ke salah? Betul. Okay, betul. You dah faham konsep tu You understand that concept? You understand that concept? Okay. Now I erase. Saya padam semua ni. Sekarang kita tengok. Kenapa saya cerita banyak ni Ada tujuan. Bukan suka-suka nak cerita ni. There is a story here. Okay, now I set up this one. Okay, I set up this apparatus zinc dengan Shi ni. Okay, kemudian saya label. Sekarang saya start label Okay, ini saya label sebagai zinc solid. Ini katakan zinc nitrate lah contoh Zinc nitrate equals 1 molar lah. Okay. Kemudian ini lain sikit lah. Shi lain sikit Shi dia H+. Any dilute sulfuric acid. Any dilute acid boleh guna Tapi kena dilute tak boleh concentrated. Dia mesti guna dilute acid. Okay. Equals 1 molar. Sama lah. Equals 1 molar, tapi dia mesti dilute acid Jangan pergi guna concentrated, tak boleh. Dia mesti dilute. Dia mesti ada kuantiti air yang banyak. Okay, there must be a quantity of water a lot lah compared to the solvent. Compared to the solute. So, satu lagi sini kita masuk hydrogen gas 1 atm. Okay, 1 atm letak dalam bracket pun boleh. Ada buku diletak dalam bracket, tapi letak kat luar pun boleh, tak ada masalah. And then dia punya electrode adalah platinum electrode. Okay, platinum electrode. Okay, so far boleh label diagram dia? Boleh, sir. Okay, soalan saya sekarang anda jangan tengok buku tau, tengok slide ni, anda jawab. Kita tahu Shi ni dia special sikit, dia boleh jadi anode, dia boleh jadi cathode. Shi ini special, dia boleh jadi anode, dia boleh jadi cathode. Sekarang sini sudah ada zinc, sini sudah ada Shi. Ini Shi ini zinc. Anda rasa siapa anode dan siapa cathode? Sebelum itu, macam mana kita nak tahu siapa anode, siapa cathode? Tengok balik penerangan yang saya buat kat sini tadi. Cuba fikir balik penerangan yang saya buat kat sini, yang switch cable tu, switch terminal tu semua. Macam mana saya nak tahu, nak pastikan? Tengok voltmeter. Betul. Maksudnya you dah set zinc kemudian you dah set Shi, betul? Dua-dua ni dah set. You pergi sentuh terminal. Kalau sentuh terminal positif untuk zinc dan negatif untuk Shi, bacaan bawah kosong, terminal betul ke salah? Salah. Jadi apa kita buat? Kita buat apa? Kita tukar terminal, betul? Ini zinc pergi negatif, ini Shi pergi positif. Sekarang bacaan akan jadi lebih daripada sifar. Terminal betul ke salah? Betul.
Betul. Sekarang terminal betul. Betul. Jadi bila ada terminal betul, saya akan dapati, katakan saya dah switch, saya dapati zinc negatif. Zinc negatif baru ada bacaan kan? So saya letak negatif kat sini. Negatif anode ke cathode? Anode. Bagus. Negatif anode. Kalau zinc anode, She akan jadi? Cathode. Very good. Ada faham ke cara macam mana nak tahu? Sebab tu saya terangkan panjang-panjang tadi. Faham. Yes, this is the way. You cannot, if someone ask me, katakan kan faham? Someone ask me, sir, how you know she is cathode? The only way we can know in terms of experiment, dari segi eksperimen, kita hanya boleh tahu siapa anode, siapa cathode dari segi eksperimen saja, iaitu bila kita sentuh terminal-terminal berkenaan. Okay, saya test you kita test. Kita padam. You answer me. Okay, let's say sini ada, saya saja wakilkan She kemudian sini ada electrode X. Okay, so ini voltmeter, saya sentuh positif, negatif. Bacaan dia lebih daripada kosong. Siapa anode? Who is anode in your opinion? Kalau bacaan lebih daripada sifar. She. She is anode. She. Dah faham ke maksud saya? She kan? Faham Semua faham Faham. Faham. Kalau tiba-tiba sentuh dapat bawah daripada kosong, apa kita kena buat? Jangan pergi Terminal. tukar terminal. Jangan pergi tukar radas Switch terminal. Yes, very good. So saya akan switch the terminal. So terminal saya akan switch. Jangan buang radas, tukar je terminal. Ini bawa ke positif, ini bawa ke negatif. Jadi siapa akan jadi cathode sekarang? Cathode. Who is the cathode now? Switch. Switch, already switch. Now saya sudah switch. Soalan saya, siapa cathode? Who is the cathode now? In your opinion? Siapa? Who you think is the cathode? Saya dah switch Saya dah switch. Kemudian bacaan dia sudah jadi lebih daripada kosong. She, sir. She jadi cathode. She, very good. She akan jadi cathode. Very good. So you understand She macam mana nak baca Boleh ke? Faham, sir. Dia bahaya She ni. I want to tell you the dangerous thing about She She ni, dia boleh lukis sebelah kanan, dia boleh lukis sebelah kiri Itu bahaya She. So you jangan risaulah dia lukis sebelah kanan ke sebelah kiri ke. Don't worry. Important thing, the concept is you kena tahu dia terminal apa. Okay, ini dari segi eksperimen lah. Okay, now we go to the calculation part, the understanding part. Okay, so far okay, can understand boleh faham Boleh, sir. Okay, good. Sekarang kita dah tahu siapa. Yes, sir. Okay, good, very good. Okay, dah tahu siapa anode dan siapa cathode. Kita boleh pergi ke one more thing before that, I want to insist, tolong belajar lukis She She bukan senang Nampak macam senang Sebab saya lukis, anda kalau lukis sama, you okay lah. Kalau tak lukis sama-sama, you mungkin you tak you don't realise it's quite difficult to draw. You have to practice lah. Satu lagi saya lupa nak label. Salt bridge salt bridge, potassium chloride aqueous. Okay, contoh. Okay, now we go to the next process, slide number 14. As usual, once we get the galvanic cell diagram, now we have to write the half cell reactions. Okay, half cell reactions. So mula-mula kita pergi ke SRP table
SRP table. Kita cuba dapatkan dua-dua tu. So ini dah buat banyak kali. Zn2 plus 2 electron, ini equals produce Zn solid. E0 is negative 0.76. She kena cari. She first time kita buat kan, first time. So pergi ke jadual table tu pada muka surat terakhir, the last page kita cari she. She senang saja. Nilainya 0.00. Nampak tak? The value is 0.00. Itu she. 2H plus equals plus 2 electron to H2 gas. 0.00. Can you see that? Can, sir. Can, good. Yes, sir. And then now the process repeats itself. Yes, By now, that one yang saya terangkan tadi dari segi eksperimen. Dari segi SRP table, by now, you should know who is the anode. You tahu tak siapa anode? Zinc. Zinc. Kenapa zinc Sebab dia more negative. More negative, very good. So, you tengok yang saya terangkan tadi, ini penerangan switch terminal ni adalah dari segi eksperimen. Satu lagi cara adalah dari segi table. Faham ke? Faham, sir. Okay, concern kita adalah dari segi table lah, sebab dalam exam dia tak akan bagi radas. So kita kena berdasarkan jadual tu baru kita boleh buat. So from the table lah. Jadi kita kata at anode. So anode is a negative terminal. And we know that anode, the process occurs is oxidation. Okay, kita tahu oxidation berlaku. Jadi apa kita kena buat pada equation yang pertama ini? What we have to do to the first equation? Reverse. Reverse, very good. So zinc solid becomes zinc 2 plus equals plus 2 electron. This is E0 oxidation, positive 0.76 volt. Ada siapa-siapa tak faham tak equation ini? Alamak, sorry. Ada siapa-siapa tak faham boleh tanya sekarang apa yang berlaku? I explain one more time. More negative anode oxidation, ini dalam bentuk reduction. So kita kena reversekan dia dalam bentuk oxidation. Maka nilai ini bila reverse jadi positif. Dan dia bukan reduction, sudah jadi oxidation sebab persamaan ni dalam bentuk oxidation. Clear? Yes, sir. Clear Okay, good. Yes, sir. At cathode, which is the positive terminal, the process is reduction. Okay, reduction Reduction. So, perlu tak kita reverse? Tak perlu. So, kita letak 2H plus equals plus 2 electron 2H2 gas E0 reduction 0.00 volt. Okay guys, clear? Yes, sir. Clear, good. So underline, and then we can write the overall cell reaction. Okay, overall cell reaction, kita boleh cancel electron. Sebab bilangan elektron sama, senanglah cancel. So Zn solid plus 2H plus equals produce Zn2 plus equals plus H2 gas. Okay, H2 gas. Can you get the overall equation? Yes, sir. So, bila kita tambah dua-dua ni dapat apa? Good. Bila tambah dua-dua ni dapat apa? Good. When we add these two, what we get? E0 cell. Very good. E0 cell. Senang kan? Terus tambah je lah. Positif 0.76 volt. Boleh ke setakat ini? Boleh,
sir. Boleh. So sekali kita buat terus cell notation. Boleh buat cell notation? Kita tengok Okay, cell notation. Sebelah kiri siapa? Anode ke cathode? Anode. Okay, so anode kita adalah zinc. Jangan lupa zinc solid slash pertama zinc 2 plus equals 1.0 molar double slash. Okay, this one stands for double slash. Double slash ni stands for what? Salt bridge. Salt bridge. Salt bridge. Very good. So double slash stands for salt bridge. Okay. So now she become cathode. She ni special skill lah. Dia ada extra sikit Extra sikit. Kita belajar lah. This first time, right? We are going to learn now. First is the H plus. Okay. H plus equals comma 1 molar. Okay, ini. Kemudian slash kita ada gas H2 H2 gas 180 M. Ada satu lagi slash, dia extra. Sebab kita belum letak electrode lagi Dia kena letak electrode ni H2 Nampak macam V, H2, okay. Last one is platinum solid. This is the cell notation. Dia panjang sikit lah. Okay, sebab apa dia panjang? Zinc tak ada masalah She ni yang ada extra, iaitu platinum electrode di ujung lah. Bukan electrode sebenarnya, gas ni. Ini extra. Ini aqueous juga. Ini solid juga. Ini aja extra gas ni. Okay or not, guys? Okay, sir. Ada soalan boleh tanya. Kita pause kejap. Kot ada orang ada soalan ke? Maybe 1 or 2 minit. Cuba tengok balik. Ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Okay, I assume maybe ada soalan waktu tutorial nantilah. Kita cuba habiskan kuliah dulu. Boleh ke? Boleh, sir. Boleh kita habis. Nanti waktu tutorial kita bincang lanjutlah. Contoh lain Okay, sekarang kita dah tengok she sebagai, tadi kita dah tengok she sebagai anode kan? Okay, dah settle. Sekarang kita tengok she sebagai cathode pula. Okay. So untuk itu contoh yang saya nak gunakan, contoh I think okay, can I use this example? Kita gunakan silver dengan She pula. Okay, we use silver and She lah. Okay, so mula-mula galvanic cell ataupun kita buat SRP table supaya nak tahu siapa anode cathode. So from SRP table, okay, from SRP table kita buat Ag plus equals plus electron, 2 Ag solid. So saya katakan ini E0 reduction volt, okay. Kemudian She 2H plus equals plus 2 electron 2H2 gas. Ini 0.00 lah, tak ada masalah Okay, She ni She pula. Silver kita cari. Cuba cari silver berapa bagi tahu saya. Berapa ulang kuat sikit. Berapa? Positif? Positif Positif 0.80. Okay, thank you. Positif 0.80. Okay, sekarang anda boleh bagi tahu saya. Anda rasa siapa anode? She anode. Kenapa anda kata she anode? Sebab Ag tu lagi positif daripada. Very good. Very good. Maksudnya ini adalah kita punya cathode sebab dia lebih positif. Very good answer. Kan? So maksudnya confirm ini anode. Betul tak? Betul. Okay. So kita tulis add anode which is negative
Okay, proses dia oxidation. So apa kita kena buat pada equation C ni? Perlu reverse tak? Do we need to reverse? Yes or no? Any idea? Yes. So we reverse. Good. Yes. We reverse, we get 2H plus equals plus 2 electron, E naught oxidation 0.00 volt. Okay, then we set at cathode, positive terminal, process is reduction. Perlu reverse Ag plus ni? Tak perlu. Very good, tak perlu. No. Okay, good. Ag plus electron, Ag solid, alamak, sorry, Ag solid, E naught reduction, kekalkan, positif 0.80 volt. Bagaimana dengan overall equation? Macam mana kita nak dapatkan overall equation ni? Apa proses dia? Apa kita perlu buat? Multiply the second equation with 2. Okay, good. Second equation multiply with 2. So ini akan jadi 2, boleh cancel. Betul. Okay, maka overall equation kita, overall cell reaction. Overall cell reaction kita. So H2 seperti sedia ada, tambah. Ini akan jadi 2 lah. Okay. 2Ag plus equals, hasilkan. Yang ini kekal, 2H plus equals, tambah. Ini akan jadi 2Ag solid. Did you get the same thing, guys? Yes, sir. Okay, so you got the same thing. Then kita boleh kira E naught cell tak? Boleh. Boleh, kita tambah saja. Berapa dapat? Positif 0.8 volt. 0.80 volt. 0.80. Very good. Setakat ni okay, boleh faham? Okay. Boleh, sir. Okay, kita buat cell notation. Now we do the cell notation. Cell notation. Sekarang kita punya apa tu? She become the anode. Right? So reversekan balik lah. Platinum solid slash H2 gas 1 atm slash H plus equals 1 molar double slash kita guna silver kan, so silver plus equals 1 molar slash silver solid. Okay, dapat tak cell notation? Okay guys, boleh ke? Boleh, sir. Boleh dapat okay. Lepas tu baru kita lukis diagram lah. Kita practice lukis diagram. So slide 16. Because I want to teach you the process, then you learn how to draw. So in this case, you got two options. You want to put the she on the right hand side beaker also can. You want to put on the left hand side beaker also can. So untuk variation of drawing, saya letak sebelah kiri lah. So we have two beakers. So she saya letak sini lah. Tadi saya letak sebelah lain. Sekarang letak sini ya.
Okay. Sini saya letak electrode silver. Okay. Hydrogen gas 180 m. Then this one platinum electrode. Okay. Sini H plus equals 1 molar. This is silver electrode. This is silver nitrate. Silver nitrate equals 1 molar. Then we have salt bridge. Okay, salt bridge. And this is potassium chloride aqueous. Potassium chloride aqueous. Okay, and what else? Okay, this is anode negative. This is cathode positif. Elektron keluar daripada sini masuk ke sini. Boleh ke? Atau berbeza dengan diagram anda? Tadi saya lupa nak letak kita patah balik sekejap. Flow of electron lupa nak letak tadi. Mana tadi? Slide 13. Cuba pergi ke slide 13, kita letak flow of electron So elektron keluar daripada sini masuk ke sini. Okay. Nak letak sini pun boleh extra. Boleh ke, dapat ke flow of electron? Dapat, sir. Dapat sini flow of electron daripada sini ke sini lah. How about drawing? Any problem with the drawing? Is it clear drawing? In terms of drawing Okay. Alright, I think that's all for today's lesson, for lecture. Do not forget to key in yang consultation tu Please key in the consultation. Do not forget semua orang pun boleh key in lah, tak ada masalah It's a discussion process, so everyone can key in. Any question before we stop the class? If no question, you can proceed to your next class lah. So far, no questions, sir. Okay, good. So we can dismiss the class now. You can proceed to your next class. For H4, nanti saya akan jumpa pukul 11 lah untuk lab lah. Okay, thank you. Thank you, sir. Yeah, welcome. Thank Welcome. you, sir.